this time of the week again, and I'm delighted to see you on Culture Mosaic. Now, in this episode, we'll get to visit a very special museum, which will take us back in time to discover more about the lives of Vietnamese people many years ago. And later, we'll meet with a well-known group in Vietnam that organizes regular screenings of films by foreign directors across the country. And last but not least, let's explore the miracle of smiles at a recently held exhibition in the capital city. Now, stay tuned for the headlines. Privately owned Vietnamese countryside museum. Onion seller brings world culture to Vietnam. And Project Smile sends universal message. Now let's first check out our local news to see what stirred up the local culture scene over the last week. More than 3,000 domestic and foreign delegates attended the opening ceremony of the 2014 United Nations Day of Mosaic at Bai Dinh Pagoda in Ninh Bình Province on Thursday. The ceremony was attended by many Vietnamese and foreign high-ranking officials and Buddhist dignitaries, monks and nuns. Entitled Buddhism and the UN Millennium Development Goals, the event is expected to contribute to promote the role of Vietnamese Buddhism worldwide and the completion of the UN Millennium Development Goals. In 1999, the United Nations recognized Mosaic as the World Culture and Religious Festival. This will be the second time that Vietnam has hosted Mosaic Day and is intended to bring people from different countries together. The event will last until May the 10th. Now, an array of entertaining events will take place across Vietnam from May the 9th to the 25th during Europe Days 2014. The EU delegations to Vietnam announced in a press conference in Hanoi on Monday. The event, the 10th of its kind in Vietnam, provides an opportunity for Vietnamese people to experience a wealth of European culture. The festival opened in Hanoi on May the 9th with a jazz performance by outstanding German artist Bavaria. The annual European Film Festival will showcase 14 award-winning films in Hanoi, Da Nang, and Ho Chi Minh City. The festival will also include a photo exhibition on Hanoi and European Literature Days. The Ministry of Information and Communications, in coordination with Điện Biên People's Committee on Monday, launched a special stamp collection to celebrate the 60th anniversary of Điện Biên Phủ victory. The stamps are modern graphic designs depicting the Điện Biên Phủ Victory Monument and Ban flower, the typical flower of the northwestern mountainous area. They also feature the great pride and aspiration for peace and freedom of the Vietnamese people. A 1 million print run of the stamps designed by painter Tô Minh Trang have been released. This is the country's 7th stamp collection about the Điện Biên Phủ victory. Now, the preservation and promotion of Vietnamese culture in modern times has been defined as a strategic task of the country by the party's Central Committee. For 15 years, the Vietnamese government, military, and local agencies have made steadfast efforts to increase youth involvement in developing an advanced and identity-rich culture. Two artists from Dạ Trạch village in Hưng Yên province are instructing youngsters to perform Trong Quan singing, a folk art of Hưng Yên province, at the Vietnam Center for Culture and Art Development. Some of the youngsters here have learned several folk arts while others are learning for the first time, but they are all deeply attracted by the art of folk singing. Trước khi đến lớp học này thì em không nghĩ là mình sẽ có một cái cảm giác khác như bây giờ. Đến lớp học như thế này thì được các cụ dạy thì em cảm thấy rất là vui và hào hứng muốn được học ạ. Qua lớp học thì em nghĩ là các bạn trẻ sẽ hiểu rõ hơn về những làn điệu dân ca của Việt Nam ạ.
The Vietnam Center for Cultural and Art Development is the first place in the country to open Vietnamese folk art classes. It has attracted many youngsters, and some of them have decided to study and perform these arts after these classes have ended. Chúng tôi làm rất nhiều cái thí điểm và mời các em đến nghe chứ không yêu cầu các em học đâu. Nhưng mà đến nghe đến xem, thế thì kính các em yêu cầu được học chứ không phải là chúng tôi bắt phải học. Nói tóm lại tức là nó có cái phương pháp tiếp cận đối với công chúng và cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta nhìn thấy và thực sự người ta thích thú với những cái loại hình đó thì sẽ đem lại một cái kết quả. In recent years, the government and ministries have made a concerted effort to attract youngsters toward the preservation and development of Vietnam traditional culture. Young people have actively participated in activities such as street art festival, relic preservation, and history-themed competitions, amongst other cultural pursuits. Cái điều quan trọng bậc nhất, hãy bắt đầu từ cái việc dạy cho tuổi trẻ hay là giúp cho tuổi trẻ hiểu được cái thực chất văn hóa là gì. Đấy, đừng phân biệt cái này là của Việt Nam, nó chậm hơn thế giới, nó không có. Văn hóa không có sự hơn kém, văn hóa luôn luôn là sự khác biệt. Đấy, và cái hay mà cái làm nên giá trị của văn hóa chính là cái đa dạng. Popping, a modern art form, have recently been mixed with traditional sầm singing in Hanoi. This fusion performance was enthusiastically welcomed by young audiences, proving that traditional culture has an everlasting appeal and can be brought in harmony with contemporary life through the proper approaches. In the future, it will be Vietnamese youngsters who will ensure that the country's rich culture lives on. Vietnamese bánh chưng and bánh dày have been shortlisted in the top 10 traditional festival foods from all over the world, published by National Geographic magazine. Now, bánh chưng is one of the foods enjoyed by every Vietnamese family during the Tết holiday, said National Geographic. It is made of sticky rice, pork, and green beans, which is wrapped inside a zong leaf, symbolizing the earth. Meanwhile, bánh dày, a traditional glutinous rice cake, is round in shape and represents the sky. Okay, so we have just given you a glimpse of the most important cultural news from the last week. Now, in today's segment of Culture and Lifestyle, we will invite you to go back in time and experience Vietnamese countryside living and working in a very special privately owned museum in Nam Định province. Let's follow our reporter and the owner in the following reports. Situated in a 6,000 square meter area hired from the People's Committee of Nam Định Province, Ngô Thị Hiếu, a retired teacher, and her husband, Major General Hoàng Kiên, have invested their own money to erect the Countryside Museum in Giao Thủy District, Nam Định Province, some 80 kilometers from Hanoi. Hiếu has spent many years collecting the exhibits here. The museum is divided into indoor and outdoor exhibits. Inside are displays of everyday items used in rural life, including farming tools, furniture, and ceramics. And outside are the original houses that are synonymous with the countryside. For me, a youngster growing up in the city, I find every exhibit and explanations of the museum's owner really fascinating. Chính thức mà đăng ký vào sổ ấy, là gần 1.000 hiện vật, còn lại còn rất nhiều, là tới mấy nghìn hiện vật đấy chưa đăng ký hết được, vì nó nhiều lắm. Cô chỉ có là nhóm nó vào theo từng bộ sưu tập rồi là cho vào trong tổ thôi. Cái thời gian bắt đầu sưu tầm thì sưu tầm lâu rồi, nhưng lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ rằng là sưu tầm một ít để mà giữ lại làm kỷ vật thôi. Nhưng mà trong quá trình đi sưu tầm như thế thì bản thân tôi thấy rằng là những hiện vật nó quý như thế mà càng ngày nó càng hiếm đi. Thế và những cái nồi, những cái mâm đẹp
còn sử dụng rất là tốt mà người ta lại chất đống vào, người ta đập dập thì tiếc. Cứ mỗi một lần tiếc thì lại thu gom thêm một ít, và càng thu gom thì nó càng nhiều, càng sưu tầm thì nó càng say như thế. Traditional Vietnamese country-style living is self-supplied. Therefore, this museum also reserves a large area for growing vegetable, fruit trees, raising fish, poultry, and cattle. Therefore, visitors coming here can experience the country-style living to the fullest. The museum is open 7 days a week and is totally free of charge. Every year, it receives thousands of visitors, both local and foreign, as well as a large number of children. Here in the museum, they can enjoy the airy atmosphere of the old Vietnamese countryside while discovering rural lifestyle and traditional culture thanks to the owner's careful explanations. Các con ơi, hôm nay đi thăm bảo tàng các con thấy có thích không? Con thưa có. Thế câu hỏi bạn áo đỏ này, hôm nay con thấy thích con vật gì nhất nhỉ? Con thưa cô con trâu ạ. Con thưa cô thích con thỏ ạ. Con thưa cô con trâu. Các con rất là vui tươi và phấn khởi vì là một lần được thay đổi không khí và cũng là một cái tiết hoạt động ngoài trời của các cháu, nên là các cháu rất là vui ạ. Và chắc là sẽ để lại một cái ấn tượng tốt khi về nói chuyện với bố mẹ và ông bà đấy ạ. Sau khi tham quan bảo tàng này, em thấy nó rất bổ ích trong những môn học của em như văn sử địa. It is the excitement on these little visitors' faces that gives this former teacher more inspiration to expand the museum and make it a hub of rice cultivation civilization. Cũng rất nhiều bạn bè và kể cả những người thân, người ta cũng hỏi là thế tại sao nghỉ hưu mà lại không nghỉ ngơi mà lại đi làm cái này cho vất vả. Thì lúc đó mình cũng chỉ cười. Và khi làm cái này thì đôi lúc cũng mệt, cũng có lúc cũng cảm thấy hơi buồn. Thế nhưng mỗi một lần mà những đoàn khách, nhất là các cụ già và các cháu nhỏ khi đến đây mà thấy vui thì chính những cái đó là cái nguồn động viên mà cảm thấy lại mạnh khỏe hơn và lại làm việc tiếp tục được. You're tuning in to Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the bridge connecting artists and the world with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. If you are a lover of art and culture living in Hanoi or Ho Chi Minh City, you've probably heard or participated in events organized by the Onion Cellar. The group, established in 2011, organizes film screenings by foreign directors and invites foreign artists to perform gigs in Vietnam. In this week's edition of On the Mic, let's meet Hưng Phạm, the founder of the Onion Cellar, to learn more about how he turned his dream into reality. This week, Casa Italia in Hanoi is hosting an exhibition featuring fossilized artworks by artist Vương Văn Thao. The event has proved a huge success, attracting both Vietnamese and foreign art lovers. Perhaps the most unique attraction of this event are the artworks themselves, and many people wonder how the artists created these amazing sculptures. For me, when I first saw it, I was confused and interested into how he created it. I haven't been able to speak with the artist yet, so I'm not sure, what method he used. I really like the concept behind it and the sort of him looking into the past, but also showing it in a contemporary way. The way they are made, I think it's really pertinent to the meaning of this kind of artwork. Because it seems like we must protect those kind of places
just like the artist did with these artworks. I mean, this kind of material is quite particular, and it reminds us of those amber, you know, like kind of a gem, a mineral, that helps us preserve those beauties. The centerpiece of the exhibition are the 3 different Long Biên bridges. Currently, the bridge is a hot topic of controversy in Hanoi, and through his work, Vương Văn Thảo wants to voice his own opinion on the matter. Tôi ấn tượng nhất là 3 cái bức hóa thạch sống về cầu Long Biên của họa sĩ Vương Thảo. Đó là một cái điểm mà rất là trăn trở của nhiều người dân Hà Nội, người dân thủ đô. Và đây là thông điệp của họa sĩ muốn gửi đến chúng ta một cách rất là tế nhị theo cái con mắt của nghệ sĩ. Each piece of work on display has a different feeling and meaning, but they all share a purpose: to raise people's awareness about the values of culture and traditions. For those interested, Vương Văn Thảo exhibition will run until March the 22nd. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Vương Văn Thảo đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin được hỏi anh là buổi triển lãm mà anh đang tổ chức ở tại Casa Italia mang tên Hà Nội Hóa Thạch thì nó mang ý nghĩa gì ạ? Mục đích của cái cuộc triển lãm này muốn giới thiệu với công chúng những cái tác phẩm, một chuỗi những cái tác phẩm mà tôi đã sáng tác từ năm 2006 cho đến ngày hôm nay. Các cái tác phẩm đề cập đến những vấn đề bảo tồn di sản văn hóa của thành phố. Bản thân tôi là cái người sáng tác nghệ thuật thì bất kể ai cũng thế thôi. Khi đã sáng tác nghệ thuật đều muốn tìm cho mình một con đường riêng và cũng muốn cái tác phẩm của mình truyền tải được một cái ý tưởng. Xuất phát từ cái mong muốn đó thì tôi mới suy nghĩ rằng trong tự nhiên khi nhìn một cái khối hóa thạch thì ai cũng biết rằng đấy là những cái thứ đã chết. Nhưng đặc điểm của hóa thạch là mãi trường tồn. Chính vì cái suy nghĩ đấy tôi muốn cái tác phẩm của tôi làm sao giống với cái hóa thạch tự nhiên đấy. Để mọi người khi đứng trước cái tác phẩm đấy sẽ tự nhiên có một cái cảm giác phải trân trọng và giữ gìn những cái gì mà phía bên trong nó. Buổi triển lãm này thì có ý nghĩa là để cho khán giả có ý thức hơn về việc bảo tồn những nét đẹp và văn hóa cổ của Hà Nội. Và ở đây thì anh cũng đang trưng bày 3 tác phẩm đều là về cây cầu Long Biên. Và đây cũng là một cái đề tài, một cái tác phẩm mà được rất là nhiều khán giả quan tâm đến. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm những cái suy nghĩ của mình về cái tác phẩm này được không ạ? Chúng ta sẽ quan sát một chút về 3 cây cầu. Thì tôi đã để 3 cây cầu. Có 2 cái cầu phía trong ấy thì rất rõ hình, nhưng đến cái cầu thứ 3 thì chúng ta đã nhìn thấy bị mất hình bên trong. Tôi muốn để cho mọi người có một sự cảm nhận rằng cái cầu nó đang bị biến mất, và mỗi người khi đứng trước cái tác phẩm này sẽ tự suy nghĩ về những cách bảo tồn cho riêng mình với cái cầu nó như là một biểu tượng văn hóa của thành phố. Một điều mà rất là nhiều khán giả khi mà đến xem buổi triển lãm này muốn biết đó là làm thế nào anh tạo được nên những cái khối hóa thạch này. Anh có thể chia sẻ một chút về điều này được không ạ? Cái quan trọng nhất là cái ý tưởng, là cái nghĩ là làm thế nào để ra được cái hóa thạch. Còn khi đã nghĩ được ra ý tưởng rồi thì cái khâu thực hiện thì tôi nghĩ nó rất đơn giản. Thì việc đầu tiên là tôi quan sát và chụp một cái hình của cái mẫu sản phẩm đó. Sau đó thì tạo khuôn, tạo ra một cái sản phẩm người ta hay gọi bằng phôi, và sau đó thì dùng sơn dầu vẽ màu làm sao cho nó giống với cả thực tế và giống với những cái ý
tưởng mà mình mong muốn. Sau đó thì dùng composite trong đổ phủ ra ngoài. Đấy, một công việc rất đơn giản. Để hoàn thành được một cái tác phẩm như thế này, một cái tác phẩm điêu khắc như thế này thì thường là anh sẽ phải mất bao nhiêu thời gian ạ? Thường thì tôi nghĩ rằng người ta không nói được là làm một cái tác phẩm này hết bao nhiêu thời gian. Nhưng tất nhiên để mà có thể gọi là hoàn thiện nó thì tôi nghĩ rằng trong phạm vi một tuần. Born in 1969, Vương Văn Thảo has long been in love with art. He loved painting as a child and later graduated from the Hanoi Fine Arts University in 1995 with a degree in painting. Thảo first achieved international success for his series of paintings and sculptures titled Body and Dream. These pieces are affectionately referred to as his bums and are still an important and ongoing part of Thảo art. In 2006, Thảo unveiled his first living fossil sculpture series. The 68-piece series, representing Hanoi's Old Quarter, was later purchased by the Singapore Art Museum for its permanent collection. It was also for this exhibition that Vương Văn Thảo was nominated as one of the top 10 artists in the Asia-Pacific region. Anh đã có đam mê với nghề vẽ được một thời gian rất là dài. Vậy thì điều gì đã khiến cho anh quyết định chuyển sang ngoài vẽ ra thì còn làm ra những cái tác phẩm điêu khắc như thế này nữa? Thực ra thì với tôi thì tôi không nghĩ rằng cái việc vẽ tranh hay việc làm tượng là hai sự khác nhau. Tôi nghĩ rằng vẽ tranh và làm tượng đều giống nhau, chỉ có khác cái hình thức thể hiện thôi. Còn một người sáng tác nghệ thuật thì họ có thể truyền tải ý tưởng của mình thông qua việc vẽ tranh hoặc thông qua việc làm tượng. Trong tương lai gần thì anh có những cái kế hoạch gì cho bản thân mình? Với tôi thì tôi cứ làm việc và khi bắt đầu tôi đã có những tác phẩm rồi thì tôi sẽ trưng bày. Cũng như ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị xong và sau đó thì tôi sẽ trưng bày những tác phẩm của mình. Tôi vẫn tiếp tục những cái tác phẩm hóa thạch này cũng như vẫn tiếp tục những bức tranh của mình. Vâng, xin rất cảm ơn nghệ sĩ Vương Văn Thảo đã có mặt ở trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Smiles, they are beautiful and can brighten up even the most gloomy day. A smile can never run out of style, for it's the best thing that anybody can wear. Now, inspired by the power of smiles, Marek Vysoczynski has been collecting autographs with smiling messages for over 10 years now. Now, during his stay in Hanoi last week, he presented a part of his collection to audiences in the capital city and shared his smiles with children here. Connecting Cultures has more. When we look at a child's smile, even if we are in mourning, are ill or in trouble, we smile instinctively. This thought is what motivated Marek Vysoczynski to create the World Smile Archive. Launched about 10 years ago in Poland, the collection has now grown into 15,000 smiles, represented in different forms: photos, drawings, and autographs. Many of the pieces are donated by celebrities, others by normal people, and a significant number are created by ill or disadvantaged children that Marek meets around the world. The collection has been on display in countries such as Poland, Austria, China, Spain, and Mexico before coming to Vietnam last week. Titled Smiling Poland, Marek Vysoczynski's exhibition in Hanoi is an eclectic mix of autographs by famous people. The exhibition commemorates 10 years of Poland's accession to the European Union. I wanted to show European smile because we have 10th anniversary of going Poland to Europe. And I also wanted to show very various smiles, so sportsmen, musicians, actors, and also to show that the politicians are human beings drawing smile as we do.
Cultural events like this are also a chance for Marek to collect smiles. With just some paper and pens, everyone can draw a smiley message and gift it to the collection. Donations also come in via post, email, even Twitter and Facebook. I phone, I email, I try to ask friends who have friends to ask Steffi Graf for smile, or Diego Maradona, or somebody else. So it is easy. This is like, you know, one smile produce another. Smiling is just a simple act, but can bring a positive touch to our everyday life. With this message in mind, Marek is visiting the SOS Children's Village in Hanoi to share his love of smiling with the orphans here. The get-together at the SOS Village includes some games and a drawing session, where Marek and the students produce colorful drawings of smiling faces. These will join artworks from across the globe to become part of the World Smile Archive. When you see, for example, in smile of this lady, you can see some Vietnamese style, but also I think when you will ask her what she will give to another children in the world, children want to give something very good, and this is what is universal in drawing in China, in Africa, in Europe and America. Children understand that their drawing is going to be like vitamin. For the students, it's a time to be creative with their drawings. Em vẽ 3 mặt cười là tượng trưng cho 3 anh em trong gia đình. Đây là em, đây là chị em, đây là anh ạ. Thông điệp em gửi đến tất cả các bạn trẻ trên thế giới là hãy luôn nở nụ cười trước mọi khó khăn trên cuộc sống ạ. Đây là bức tranh cười chảy nước mắt. Đấy, cười to quá, cười nhiều. Nhiều. So those lovely smiles have wrapped up this edition of Culture Mosaic. I hope that you've enjoyed the show. Please feel free to contact us at culturemosaic@vtv.vn with any comments and suggestions you may have, or to tell us about any cultural events you've been to and share with us your videos. You can watch repeats of our program online at vtv4.vn. Thank you so much for watching, and I'll see you again next week. Goodbye.